Welcome to BSC Main Physics Semester 1, Paper 1, Mechanics and Properties of Matter. The Unit 5, we continue surface tension, and today's topic is exopressure inside a spherical drop and bubble. This is class number 52, Semester 1, BSC Main Physics, Surface Tension, Paper 1, Mechanics and Properties of Matter. Topic is exopressure inside a spherical drop and bubble. In the previous class, we have seen in the general expression for exopressure on a curved liquid surface, and from that we deduced the exopressure inside a spherical drop and bubble. We know the exopressure inside a spherical drop is P is 2T by R, and exopressure inside a spherical bubble is 40 by R. And these two equations we separately find using a simple calculation. That's a short answer question. As a short answer question, we can study exopressure inside a spherical drop and bubble as follows. So when you are asked to find exopressure inside a spherical drop, you see the marks. If it is essay, then we have to write the previous article, the essay we have seen in the previous class. And if it is a short answer, you can do the question in the following manner. This is the 52th lecture. So exopressure inside a spherical drop. After saying spherical drop, we consider spherical bubble. Here in the figure, a spherical drop, it's a small drop, but we have shown a bit size is a bit larger. Here this is a spherical drop, R is a radius, T is a stiff liquid, and we are going to find the exopressure in another form, in a separate calculation. Consider a spherical drop of radius small r. Let T be the ST of the liquid. Its surface tension is, its surface area is A is 4 pi r square. Let dr be the increase in radius due to exopressure, you suppose. Then new area A1 is 4 pi into r plus dr the whole square. അതായത് അകത്തുള്ള എക്സോപ്രഷർ മൂലം ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഡി ആർ അത്രയും കണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഏരിയ A1 is 4 pi r square, 4 pi into r plus dr the whole square. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ഏരിയ 4 pi r square ആയിരുന്നത് എക്സോപ്രഷർ മൂലം A1 ആയിട്ട് മാറിയാൽ A1ൻ്റെ വാല്യൂ 4 pi into r plus dr the whole square. അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്. അപ്പം അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ. Therefore, increase in area delta A is A1 minus A 4 pi into r plus dr the whole square minus 4 pi r square, that you simplify. 4 pi into r square plus 2r dr plus dr square minus r square, and you know dr square is negligible. Dr is a small increase in radius, so dr square is a negligible term. We neglect it. Therefore, delta A, increase in area delta A is 4 pi into 2r into dr. That is 8 pi r dr. R square cancels. Therefore, work done delta W, delta A into surface energy, where E is surface energy. And you know surface energy is numerically equal to surface tension. Therefore, delta W is delta A into T. Therefore, that is delta W is 8 pi r dr into T, equation number 1. But you know delta W is F into dr, F is P into A, dr, since F is pressure into area. That is P into 4 pi r square dr, equation number 2, equal to 1 and 2. That is 8 pi r dr into T is P into 4 pi r square into dr. Dr will cancel from either side. Pi will also cancel. We get P is 2T by r. This is the exopressure inside a spherical drop. For a bubble, there are two free surfaces. In that case, P becomes
40 by R. That is the relation. Now comes a very important short answer question, that is variation of surface tension with the temperature. Variation of ST with the temperature. ചൂടാക്കിയാൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ എസ് ടി എങ്ങനെ മാറുമെന്നുള്ളത്. ചൂടാക്കിയാൽ മിക്കവാറും ലിക്വിഡിൻ്റെ എസ് ടി കുറയും. മിക്കവാറും ലിക്വിഡിൻ്റെ എസ് ടി കുറയും. അപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. മിക്കവാറും എല്ലാ ലിക്വിഡിൻ്റെ എസ് ടി ചൂടാക്കുമ്പോൾ കുറയാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എസ് ടി കുറയും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസറാണ്. വേരിയേഷൻ ഓഫ് എസ് ടി, surface tension with the temperature. Liquids are of two types, one unassociated liquids and two associated liquids. രണ്ട് തരം ലിക്വിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, പറയാറുള്ളത്. ഒന്ന് അൺഅസോസിയേറ്റഡ്, രണ്ടാമത് അസോസിയേറ്റഡ്. Unassociated liquids contain individual molecules of the liquid. An associated liquid contains groups of molecules of quite another type. അപ്പോൾ ഈ അൺഅസോസിയേറ്റഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും, മറ്റേതിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. These groups, however, tend to break up into single molecule with rising temperature. അപ്പോൾ ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകം മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ. The surface tension of an unassociated liquid is found to decrease with the temperature according to the simple relation S is S0 into 1 minus alpha T. ഇവിടെ സർഫസ് ടെൻഷന് ടിക്ക് വരെ എസ് എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സർഫസ് ടെൻഷന് ഇവിടെ ടിക്ക് വരെ എസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അൺഅസോസിയേറ്റഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എങ്ങനെ മാറും ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് S equal to S0 into 1 minus alpha T. The variation of surface tension with the temperature is given by the equation S is S0 into 1 minus alpha T, where S0 is the surface tension at 0 degree centigrade and S is the surface tension at T degree centigrade, and alpha is the temperature coefficient of surface tension. Alpha is known as temperature coefficient of surface tension. So you remember the variation of surface tension with the temperature is given by the relation S is S0 into 1 minus alpha T. T is the temperature and alpha is the temperature coefficient of surface tension. Van der Waal and Ferguson suggested other relations from which it could be easily deduced that the surface tension is zero at a critical temperature. അപ്പോൾ വാൻഡർവാളും ഫെർഗൂസനും ഒക്കെ ഒരു പുതിയ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ അവർ കണ്ടുപിടിക്കും. At which it could be easily deduced that the surface tension is zero at a critical temperature. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, അവിടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ സീറോ ആകാം എന്ന് വാൻഡർവാളും ഫെർഗൂസനും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദി ബെസ്റ്റ് റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ബോത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഅസോസിയേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു യോട്ടുവാസ് ആണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ വേരിയേഷന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്, യോട്ടുവാസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിനുള്ള 2 സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു, വാൻഡർവാൾ, ഇപ്പോൾ യോട്ടുവാസ്. അപ്പോൾ ഈ പേരുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ. The formula was later modified by Ramsay and Shields
അപ്പോൾ യൂട്ടുവാസിൻ്റെ ഫോർമുല പിന്നീട് രാംസെയും ഷീൽസും മോഡിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേരും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ 4 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചത്. ഒന്ന് വാൻ ഡെർ വാൾ, രണ്ടാമത് യൂട്ടുവാസ്. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, പിന്നെ യൂട്ടുവാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രാംസെയും ഷീൽസും കൂടി മോഡിഫൈയും. ആ മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. This is represented by the modified equation is S is equal to mv psi. mv psi ആണ് കേട്ടോ, mv psi. M capital M small v psi S into capital M small v psi raised to 2/3 is equal to K into theta C minus D, where S is the surface tension at theta K. ഇവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത്. S is surface tension at theta K. Theta C is critical temperature at which ST vanishes, becomes 0. D and K are constants, and psi is called the coefficient of association. Psi is coefficient of association. A molecular weight of the unassociated liquid, and V is the specific volume of the liquid. അപ്പോൾ രാംസെ ഷീൽഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത യൂട്ടുവാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് S into mv psi raised to 2/3 is equal to K into theta C minus D. You have to by heart it. Where S is the surface tension at theta K, theta C critical temperature, dK are constants, and psi is called the coefficient of association, and M molecular weight of the unassociated liquid, and V is the specific volume of the liquid. Specific volume means volume of 1 kilogram, or we can say molar volume. Volume of 1 mole liquid. And here in this lecture we discuss one question from elasticity. One question we left in elasticity. That question is repeated here. Question from elasticity. I told you there is an important question. That is, the question is, the shaft, the hollow shaft is stronger than salt shaft of same mass. Explain. അതായത് ഒരു പൈപ്പ്, ഒരു റോഡ്, ഒരു പൈപ്പുണ്ട്, ഒരു റോഡുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ, രണ്ടിനും ഒരേ മാസമാണ്. ഒരേ മാസമാണെങ്കിൽ ഈ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ആ പൈപ്പിനായിരിക്കും ബലം കൂടുതൽ, സ്ട്രോങ്ങർ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഒരേ മാസമുള്ള ഒരു സോൾട്ട് റോഡും ഒരു ഹോളോ പൈപ്പും എടുത്താൽ ഈ ഹോളോ പൈപ്പിനാണ് ബലം കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാനാണ്. ടു ഷോ ദാറ്റ് ദ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ salt shaft of same mass. Consider a salt cylindrical shaft of length L and radius R whose rigidity modulus is N. Rigidity modulus is N. The torque necessary to twist through an angle theta is given by torque equation പഠിച്ചതാണ്. Torque twice c theta pi n r is to 4/12 theta. You know, C couple per unit twist is pi n r is to 4/12. Therefore, torque tau is equal to pi n r is to 4/12 into theta. That is the torque required to twist a shaft to an angle theta, a salt shaft. Now, that relation we apply to a hollow shaft. If the shaft is hollow with internal and external radii R1 and R2 respectively, the torque necessary to twist it through the same angle theta is given by tau dash. Tau dash is pi r/12. Instead of r is to 4, we have to write r2 is to 4 minus r1 raised to 4 into theta. That is the torque required for a hollow shaft. Since mass, length and material are same for both shafts, we can write mass is equal, therefore pi into r2 square minus r1 square L rho. Pi into r2 square minus r1 square L is volume into rho. That is mass is equal to salt shaft mass, pi r square into rho, volume into density.
where rho is the density of the material of the shaft. And here pi L rho cancels, we get R2 square minus R1 square is R square. From equation 1 and 2, we find tau by tau dash. That is equal to R2 square minus R2 raised to 4 minus R1 raised to 4 by R raised to 4. R raised to 4. And the numerator we can write as R2 square plus R1 square into R2 square minus R1 square. In the denominator we write R raised to 4. And we have R2 square minus R1 square is R square. So R square cancels from numerator and denominator. Since R2 square minus R1 square is R square, 1 R square cancels from numerator and denominator. So the remaining we get as R2 square plus R1 square by R square. And remember, this is a quantity greater than 1. But we have R2 square minus R1 square is R square. Therefore, R2 square plus R1 square is greater than R square. Hence, tau dash by tau greater than 1. R2 square plus R1 square by R square is greater than 1. Therefore, tau by tau dash is greater than 1. Cross multiply. That is tau dash greater than tau. Torque required for a hollow shaft is greater. In the meaning is it is stronger. Thus, the torque necessary to twist a hollow cylinder is greater than the torque necessary to twist a solid cylinder of the same mass, length and material. Hence, a hollow shaft is stronger than a solid one. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടോയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു, പിന്നെ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിന് ടോ ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു. രണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ടോ ബൈ ടോ ഡാഷ്. അത് കിട്ടുന്നത് R2 raised to 4 മൈനസ് R1 raised to 5 R raised to 4 എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ രണ്ടിനും ഒരേ മാസ് ആയതുകൊണ്ട്, ഈ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിനും സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിനും ഒരേ മാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പൈ ഇൻറ്റു R2 സ്ക്വയർ മൈനസ് R1 സ്ക്വയർ എൽ റോ. അത് വോളിയമിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി. സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ റോ അതിന് തുല്യമായിരിക്കും. പൈ എൽ റോ വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ R2 സ്ക്വയർ മൈനസ് R1 സ്ക്വയർ R സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഈ R2 raised to 4 മൈനസ് R1 raised to 4നെ നമ്മൾ R2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് R1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു R2 സ്ക്വയർ മൈനസ് R1 സ്ക്വയർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലെ ടേം R സ്ക്വയർ തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു R സ്ക്വയർ താഴെ മുകളിൽ വെട്ടിപ്പോകും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് R2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് R1 സ്ക്വയർ ബൈ R സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുകളിലത്തെ ടേം താഴെയുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ടേമാണ് മുകളിലത്തെ ടേം. അപ്പോൾ ടോ ഡാഷ് ബൈ ടോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് കിട്ടും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അപ്പോൾ ടോ ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ. അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിന് വേണ്ടത് ടോ ഡാഷ് കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിനേക്കാൾ എന്നതാണ് മീനിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ചേർത്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സർഫസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിയറി പാർട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഓർ എ സോൾട്ട് സർഫസ്, അതിപ്പോൾ സിലബസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് ഈ തിയറി പാർട്ട് തീർന്നു. സർഫസ് ടെൻഷനിലെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്, അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.